අර සාම්පලින් එකේම පොඩ්ඩක් ඔකට යාළුවන්ගෙන් අහන්න. අහලා මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. හරි. මම මේක නිකන් ටක් ගාලා කියාගෙන ගියා. මොකද දැන් ටයිම් එක නැති හින්දා. හරි. මේවා අපි ගොඩක් කරා. හරි. ක්ලාස් එකේ මේ වගේ ගණන්. හරි. අනික මිඩ් එකටත් ඔය කට්ටිය මේ වගේ ගණන් නේ කරේ. දැන් මිඩ් එකේදීත් මම කිව්වා කට්ටියට ඩිස්කස් කරලා කරන්න කියලා. කොපි කරන්න නැතුව. අහගෙන කරන්න කියලා. හරි. දැන් ඒක ඔය කට්ටිය අහගෙන කරා නම් මේ ගාන පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔය කට්ටිය අහගෙන කරන්නේ නැත්නම් කොපි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිඩ් එක මමනේ බලන්නේ. හරි. ඒක යන්නේ. එතකොට ඒකට ඔය කට්ටියට මට ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය කට්ටිය කොපි කරා කියලා ලකුණු කපන්න නැතුව මට දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වුණාට එතන ඔය කට්ටිය අහගෙන කරා නම් ඔය කට්ටියට වටිනාකම තියෙන්නේ මේ ගාන එහෙනම් ඔය කට්ටියට ඉච්චර දඟලන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මොකද මේක මිඩ් එකටත් වඩා ලේසි ගානක් තමයි දීලා තියෙන්නේ මේකට. එක්සෑම් එකට. ඒකට මිඩ් එකේ ගාන ඔය කට්ටිය තනියම හැදුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගාන තනියම හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. ඒකයි මම වැඩි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියේ නැත්තේ. හරි. I just give you a recap, okay? මම නිකන් recap එකක් තමයි දුන්නේ. Okay. So anyway, we will do this one properly, okay? So this is DFT, discrete Fourier transform. Actually, previously we have found discrete time Fourier transform. මේක වැරදි, හරි? Discrete time Fourier transform. Discrete time Fourier transform. Okay. So what is the difference between this one? Okay. ඩිෆරන්ට් එක තමයි DFT වල අපි DFT වල ගන්නෙ දැන් අපි කියන්නේ DTFT අපි කලින් හෙව්වේ discrete time Fourier transform. හරි. discrete time Fourier transform we have used this identity. Okay, so you can see that once you convert it to omega, this omega is a discrete value. Omega is a continuous value. So it is a continuous value. Omega is a continuous value. So for example, if you need to store this frequency domain signal, again this omega is a continuous value, then you have to have infinite number of memory location to store this. So this is not suitable, because if the omega is continuous, it is hard to process in digital way. Right? So this omega also should be discrete. Okay. So that means we have to sample this. Okay. So DFT is the sample version of the DIFT. Okay. DFT is the sample version of the DIFT. Okay. So that is the explanation actually. Okay. The DFT, discrete Fourier transform, is the sample version of DTFT. Here what you have to do is you are getting the frequency sample. So here the omega is continuous time, but if you consider DFT, the omega is also discrete time. Okay, discrete variable. Okay, so that is the difference. Okay, actually there are many algorithms. Okay, so the well-known DFT algorithms are actually we haven't. I have uploaded this to the LMS, but you no need to follow this lecture in this status. Okay, maybe after the exam, maybe we can do one assignment using this algorithms. Okay, FFT, and there are many algorithms. Okay, so one very well-known algorithms are we called FFT, fast Fourier transform. Hari, fast Fourier transform to algorithm ටිකක් තියෙනවා. Hari. So one is we called frequency, decimation in frequency, and decimation in time. Okay, so these are very well-known algorithms. FFT, decimation in frequency, FFT, decimation in time, FFT. Okay, so you just you can remember only the algorithm names. Okay, but you no need to familiar with the algorithm for the exam level. Okay, because from FFT, from these algorithms you are not given any question. Hari, FFT ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේවා මම දෙකම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා හදන හැටි. ඒ ඇල්ගොරිතම් දෙක ඒක අපි පස්සේ බලමු, දැනට අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ zero padding කියන එකත් ඔය කට්ටියට මම කියලා දුන්නා. zero padding කියන්නේ zero add කරන එක. We are adding zeros, okay, to the sequence. Okay, it will not affect. හරි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වගේ sequence එකක් තියෙනවා නම් 2 3 4 5 කියලා මේ පැත්තට 0 add කරන එක හරි, මේ පැත්තට 0 add කරන එක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. සෝරි, මේ පැත්තට add කරන්න බෑ අපිට. පුළුවන්.
මේ පැත්තට ඇඩ් කරන එක හරි මේ පැත්තට ඇඩ් කරන එක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. හරි. එහෙම කරා කියලා මේ සිග්නල් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒකට තමයි zero padding කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මේ ටිකේ theory parts එකක් තියෙනවා. ඒ ටික බලා ගන්න. හරි. So we will do one or two question here. Then we will stop. Okay. So okay. So you have to go to the discrete Fourier transform. Okay. This one, discrete Fourier transform. Okay. 6.8. Okay. So this one. Okay. So this is the identity for DFT, and this is the identity for inverse Fourier transform. This is the identity for uh, discrete Fourier transform. This is the identity for inverse discrete Fourier transform. Okay. So this omega, this Wn is defined like this. Okay. So I think I have explained. Okay. So you can directly put e to the power minus j25n here. හරි මේක කෙලින්ම මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දාන්නේ නැත්තේ මේක අර ගොඩක් ඒවා තියෙනකොට අපි අර පොඩි මැට්‍රික්ස් එකක් හදාගන්නවා මේකට. ඒකට කියනවා ටිඩ්ලර් මැට්‍රික්ස් එක කියනවා. හරි. මේ මැට්‍රික්ස් එක හදාගන්න මේ ඔමෙගා n වලින් තියෙන එක ලේසි. ඒකයි අපි මෙතන ඔමෙගා n කියලා මේක තියාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි හදන ගණන් වලට කෙලින්ම අපි මේ මැට්‍රික්ස් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ගණන් හදන්න. මොකද මැට්‍රික්ස් වල කට්ටියට ආපහු මතක නැහැ නේ මැට්‍රික් මල්ටිප්ලිකේෂන් අනම්මන සමහර කට්ටියට කරලත් නැතුව ඇති. හරිද? ඒකින්ද අපි මේකෙන් සාමාන්‍ය මේකම දාලා තමයි හදන්නේ. එතකොට මේක අර නිකන් Fourier transform හොයනවා වගේම තමයි. හරි? DIFT හොයනවා වගේම තමයි. එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි? So I will do this one. Okay. So I will so මේ identity දෙක දෙනවා කට්ටියට. හරි බය වෙන්න එපා. හරි? මේ ඒතර මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔය කට්ටියට මේවා print කරලා දෙනවා. ඔය කට්ටියට apply කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඇත්තටම මේකෙත් එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ. හරි? So I will write this identity. Okay. That is discrete Fourier transform. Okay. Discrete Fourier transform. The same way. Okay. So if you are given discrete time signal, okay, discrete time signal, you can find the discrete Fourier transform and you can convert it to omega domain. Okay. Frequency domain. So you know that it is x omega. Okay. But that omega is also discrete time. Okay. So discrete time of omega, we normally referred as k. Okay. So this is continuous time and this is k is a discrete time and it is also omega. Hari? Make a frequency sample. It is a frequency sample. So you can write it as xk. Okay. K is these are frequency sample. Right? May time sample. May frequency domain sample. එතකොට මේ දෙකම එන්නේ discrete time signal එක. x එනොත් discrete time. ඒක Fourier transform එක හොයපුවාම ඒකත් discrete time. හරි discrete variable එක. හරි. So the identity is xn n from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, xn, okay, xn e to the power minus, sorry, you are using w normally, okay, wn kn, okay. So the identity is given like this, okay, but this omega n, sorry, wn is again defined as minus j 25 by k 25 by n 25 by n, yeah, 25 by n, okay, 25 by n
And if this is kn is here, so you have to multiply this one by kn also. Okay. So this is the definition. හරි මේක තමයි definition එක. wn kn කියන එක. හරි මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක කෙලින්ම මෙතෙන්ට දැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතෙන්ට තමයි දාන්න ඕන. අපි මේ wn එක දීලා තියෙන අර matrix එක හදාගන්න ලේසි වෙනවා. Okay. So this is the identity. හරි. එතන k හොයන්න ඕන අපිට 0 1 2 3 up to n naught minus 1. k හොයන්න ඕන n naught minus 1 ට හොයන්න. හරි. zero ඉඳන් n minus 1 ට යනවා. n minus 1 n naught නෙවෙයි n minus 1. හරි. හරි. අපි දැන් එක ගානක් හදමු. So මේක තමයි identity එක. හරි. එතකොට මේක apply කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි කටට මතක තියෙන්න ඕන. මේක මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. දැන් මේක apply කරන්නේ. So we will take one. Okay. So let's take this one. Okay. Let's take this one, or maybe I think the same question we have done. Okay, this one also we have done. This one also we have done. This one also we very easily you can done. Okay, so let's take this one. Okay, let's take this one. Okay, me okay come. Okay, so this is 2 delta n, 3 delta n, 2 delta n plus 1 and plus 2. Okay. I think it is also okay. Let's say okay, let's take this one. Okay, මෙන්න මේ වගේ වාට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ වගේ ඒවා ලියුවා. හරි. මේ වගේ වැන්දානේ අපි. හරි. මේ වගේ වැන්දා. ඒතකොට මේ වගේ ඕන එක ඔකටට පුළුවන් වෙන්න ඕන දැන් ඉක්වේෂන් මේ graph එක අඳ ගන්න. හරි. හරි. අපි මෙයාව ගමු. මෙයාගේ එන්නේ 2 ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 3 බිංදුව 1. මොකක් හරි එකක් ගමුකෝ. හරි. දැන් මම මේ වගේ එකක් ගන්න. So I will take this one. Okay. Xn is 2 3 4 1 1 2 3 4 or something. Okay. Let's say that this is the 0th sample. Okay. So you have to find 0 to n minus 1. Okay. So 0 to n minus 1 means you have to find up to this to here. Okay. So you no need to consider this sample. This time sample you don't consider at our level. Okay. So we will start from here. Okay. Otherwise you will get confused. Okay. So start from here. If you are asked to find the discrete Fourier transform, you can start from the 0th sample. No issue. Okay. So that is one point. Okay. Then හරි ඔකට මෙතන පටන් ගන්න. දැන් මෙතන තියෙන n කියන එක බිංදුවේ ඉඳන් n ඍණ එකටනේ. හරි. එතකොට මෙතන ඉන්නම මේව කරන්න. හරි. දැන් ඔකටට සාමාන්‍යයෙන් ගාන දෙන්නේ මේ වගේ එකක් දීලා you are asked to find 4 point DFT. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි දෙන්නේ 4 point DFT. එහෙම නැත්නම් 5 point DFT like this. Okay. So let's say that you are asked to find the 4 point DFT here. 4 point means this is the n value. Okay, this is the n value. Okay, so your k will be 0 1 n is 4 no? 4 minus 1 2 3. Okay, 4 minus 1 up to 3. Okay, so your k will be here. Okay, so you are asked to find from k from 0 to 3. Okay, so you have this sample. Okay, this sample you have 1 2 3 4 5 6 7. Okay. So you have to find k from 0 to 3. Okay, n point DFT means number of sample in time frequency. හරි මේ n කියලා කියන්නේ මේ frequency එකේ ඔකට sample කීයක් ගන්නවද කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ n 4යි නම් frequency මේ k වල sample අපි ගන්න 4යි. n 6යි නම් k වල sample 6යි. n 7යි නම් k වල sample 7යි. හරි. That is the sample number. Okay. So if you are asked to get 4 point DFT, that means the 4 frequency sample. Okay, this is the number of sample, number of frequency sample. Okay, so you have to find only 4 sample. No, you have to find only 4 sample. Hari sample 4ක් කිව්වොත් 4යි හොයන්න ඕනේ. Fourier frequency sample. Okay. So here you are asked to find 4 sample.
4 frequency sample. Then you have to find x0. This is the first sample. X1. This is a second frequency sample. X2. This is 0th frequency sample. This is first frequency sample. This is second frequency sample. X3. This is third frequency sample. Now you have found 1, 2, 3, 4 sample in the frequency. Okay. 4 sample, 4 frequency sample. Okay. So that is meant by this 4. Okay. If you are asking to find 6-point DFT, that means you have to find 6 frequency samples. Okay. I think you got it. Okay. තේරුණාද? දැන් 6යි කිව්වොත් එම frequency sample 6ක් හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔය frequency එක 6කට කඩනවා. 4යි කිව්වොත් එම frequency sample 4යි හොයන්න ඕනේ. 5යි කිව්වොත් එම frequency sample 5යි. හරි? එතකොට frequency sample හොයන්න ඕන බිඳුවේ ඉඳන් n-1 වලට යනකල්. එතකොටනේ ඒ ගාන එන්නේ. හරි? මොකද 0ත් එකකින් නම් හොයන්නේ. හරි? right. දැන් මෙතන හොයන්න තියෙන්නේ x0, x1, x2, x3. හරි? දැන් x0 හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් k වෙනුවට 0 දාන්න තියෙන්නේ මෙතන. හරි? k වෙනුවට 0 දාන්න තියෙන්නේ. හරි? Now let's say k is equal to 0. Now you are going to find the 0th sample, 0th frequency sample. That is x0. Okay? That is k is equal to 0, x0. So what you have to do that? N from 0 to n-1. 0 to n-1. Okay. n-1 means 3. 0 to 3. You have to find 0 to 3. Okay. xn. Okay. So wn, kn. Okay. Instead of wn, I can directly put this value. මට කෙලින්ම මේ value එක දාන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මෙතන එනවා e to the power minus j 25n. n is 4. That means 5 by 2. kn. Okay. So wn. Okay. මම මෙතන ලියා ගන්නම් ඒක. wn kn කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් e to the power minus j 25 by n. That is 5 by 2. kn. Okay. Now the k is equal to 0. This is 0. Then e to the power 0 is 1. So you have 1 here. Okay. Now you have to find x1, x0, x2 plus x3. Okay. So this is the c0 value, x0 value. Okay. So you have to add this value now. This one, 1, 2, 3, 4, up to this one. Okay. Then you can get the first frequency sound. Okay, x0, 0th frequency sound. When the k is equal to 1, that means the first frequency sample, you have to find x1. Okay, so in the same manner, you have to find 0 to 3, xn, e to the power. Now k is 1. Okay, k is 1. So you have e to the power minus j 5 by 2 n. Okay. So here also you have to find the, you have to expand this. Okay. So you will have x0 e to the power minus n is 0 here, plus x1 e to the power minus j 5 by 2 n is 1. So you have minus j 5 by 2 plus x2 e to the power minus j 5 by 2 n. Okay. So n is 2 here. So 2 to cancel, you will have minus j5 plus x3 e to the power minus j 5 by 2 n is equal to 3. Okay. So you have 3 5 by 2. Okay. So x0 you know the value, x1 you know the value, x2 you know, x3 you know. So you have to evaluate this term. Okay. So you can evaluate this term very easily using that circle. Okay. So I have already told you that now. Okay. So this is e to the power, sorry, this is e to the power 0. It will value is 1. Okay. So this is e to the power minus j 5 by 2. That means you are rotating 5 by 2 here. So it will be minus j. This value will be minus j.
this value will be uh, e to the power j5. Okay, 5 means 5 by 2 is here. So it will be minus. So this value will be minus. And this will be 3 by 2. That means this is 1 5 by 2, 2 5 by 2, 3 5 by 2. So this value will be j. Okay. So by simplifying this one, you can find x1 also. Very easy. In the same manner, you can find x2 also. ඔය විදිහටම x2 හොයන්න පුළුවන්. හරි. 0 to 3 xn e to the power minus j5 by 2n. Okay. මම කෙලින්ම මෙතන අර w දාන්න නැතුව මේක දැම්මා. කමන්නේ නැහැ. හරි. e to the power 5 by 2n. හරි. දැන් මෙතන expand කරන්න තියෙන්නේ. So x0 e to the power 0 plus x1 e to the power minus j5 by 2. Okay. Sorry, here the k is 2. Here the k is there now. Okay. So k is 2 now. K is 2 now. Okay. So this will be 2 and 2 cancel. 2, this 2 and this 2 cancel. So you have j5n. Okay. So this will be minus j5n only. Okay. So it will be 0. So minus j52 here plus x2 1 here. Okay. Minus j52 here plus x minus x here x1. This is x2, x3 e to the power minus j53. Okay. So in the same manner, you can evaluate this terms also. Okay. So that is also very easy, no? Okay. Only you should know the procedure. Okay. So I think that is enough. Okay. මටත් අර එකම එක එපා වෙලා තියෙන කියලා. හරි. ඔක්කොම එකම procedure එක. කියන්නේ 아무තු දෙයක් නැහැ මෙතන. දැන් අලුත් දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. හරි. ඒ කියන්නේ එකම දේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ ඔය කට්ටියට. Fourier discrete time එකේ හොයපු විදිහටම තමයි මේක හොයන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඔය කට්ටියට අර frequency sample කීපයක් හොයන්න තියෙන. එච්චරයි වෙනස. හරි. එහෙම වුණොත් ඔය කට්ටියට මම හිතන්නේ මේ ගානත් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? ඔය procedure එකට යන්නේ. හරි. දැන් මම මේක අර කරන ගානක් එහෙම කරා ඒ ගාන දැන් ඊට වඩා පිළිවෙලකට කරලා තියෙනවා. දැන් මට මේක ඇත්තටම දැන් අර ඔය කට්ටියට පොඩ්ඩක් කියන්නේ මතක් කරන්න ඕන හින්දා මම මේක ටක් ගාලා කරේ. හරි. මේක ඇතිද? හරි. මොකද කරන්නේ දැන්? මේ වගේ DFT ගානක් හදාගන්න පුළුවන් වේද? හදන්න පුළුවන් නම් අපි නතර කරමුද නැත්නම් තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ exam එකට ගණන් 4යි තියෙන්නේ. Only 4 question you will get. Only 4 question you will get. One question from you will get one question so you will get one question. Okay. The first question. So you are asked to. So you are asked to find the advantage of digital signal processing. Okay. So what is digital signal processing? That kind of things. Okay. So you are given one example. Actually, that example we have discussed. Okay. I think you can remember that if we have if you want to store analog signal, there are infinite number of samples. Okay, we can't store them in a digital RAM because digital RAM has a very limited memory location. Okay, so you have to do this you have to do this conversion.
continuous time to discrete time. Okay. So that kind of applications may be there. Okay. So you are asked one question from that kind of application. Okay. So you have to explain it. Okay. So it is a very easy application. You can understand it. Okay. And also you have to find some period of the signal. Okay. Uh, fundamental period of the signals. Okay. So that is from one question. That is a one question. Okay. And another question you will get from systems. Okay. The linear time invariant system. Then the condition for linear time invariant. Okay. Then then the input output relationship, those things will become actually that is question that is all in one question. Okay. So for one question you will get from linear time invariant system only basic. Correct? Basic තමයි දැනගන්න ඕන. LTI system වල basic වලින් එක කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇදලා තියෙනවා LTI වල basic question වලින් ඊට පස්සේ digital signal වල basic මේ වලින් ඊළඟට period එක හොයන්න තියෙනවා signal වල. හරි? signal එකක් දීලා ඒක ඇඳලා ඒකේ period එක හොයන්න තියෙනවා. ගණන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඕක කට්ටිය ඕන එක්කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. ඒකට ලකුණු 25ක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකට ලකුණු 25ම ඔය කට්ටියට ගන්න පුළුවන්. හරි? You can get 25 marks for that question. Okay. And the second question from discrete time Fourier transform and discrete Fourier transform. Sorry, discrete time Fourier series and discrete time Fourier transform. Right? DTFT and DTFS. Right? එතකොට ඒකේ එනවා දෙවනි ගාන ඊළඟට තුන්වෙනි ගාන තමයි සාම්පලින් එකක් එන්නේ. හරි? ඔය සාම්පල් ඔය කට්ටියට අර සාම්පල් කරලා හොයන්න තියෙන එකක්. හරි? එතකොට ඒ වගේ ගානක් අත්තටම අපි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගණන්. හරි? ඊළඟට හතරවෙනි question එක ඔය කට්ටියට DFT වලින් එන්නේ. හරි? එතකොට පළවෙනි question එක basic වලින්. දෙවෙනි question එක එන්නේ discrete time Fourier series, discrete time Fourier transform වලින්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ sampling වලින්. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔය දැන් අපි කතා කරමු DFT වලින්. හරි? ඔය ටික තමයි එන්නේ. ඔකට මෙහෙම එකක් දුන්නොත් එහෙනම් දැන් අපි හිතන්නේ මෙහෙම එකක් දුන්නා කියලා. Let's say that you are given so let's say that you are given this kind of one. Okay. xn equal to 2, 3, 4. Okay. So this is your xn. Okay. Then you are asked to find 6-point DFT of this signal. Okay. So you are asked to find this 6-point DFT. That means what? You have to find 6 sample value. That means x0, x1, x2, 6 frequency sample value. x3, x4, x6. Okay, you have to find this 6 sample value. Okay, 6 sample value. Okay, now you can see that here you have only 4 sample. Okay, but to find up to 6 value, you have to at least 6 sample here. Okay, so what you have to do is you have to add some 0 values here. 1, 2, 3, another 3 0 value. Okay, so this is the same signal. Okay, 2, 3, 4, 0, 0, 0. This is the same signal. Okay,
Now you can find the DFT of this signal. Okay. Actually, this is called, we call this is zero padding. Okay. We add some zeros to end of the sequence. Okay. So it is not affect to the signal. The same signal is there, but we have now 6 sample in time, so you can find the 6 sample DFT. Okay, so how to find this one? මේක හොයන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට තමයි k is given as n from 0 to n minus 1. Okay, x. So at least if you add 2 0, that is enough. Okay, no need to add 3 zeros. Okay, so x0 xn e to the power, sorry, wn kn. This is the identity, no? Okay, so wn is given as e to the power, wn kn is given as e to the power minus j 25 by n kn. Okay, so now you have to add from 0 to n minus 1. This is the n. Okay, n is 6, so you have to find up to n minus 5, up to 5. Okay, so if you have at 2 zeros, that is enough. No need to add 3 zeros. Right? බින්දුව දෙකක් ඇඩ් කරන්න ඇති. තුනක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. හරි? එතන 2 3 4 තව දෙකක් එකතු කරලා තියෙනවා. හරි? දැන් ඉතින් මේක හොයන්න තියෙන්නේ. x බින්දුව හොයන්න නම් x බින්දුව, that means k is equal to 1, k is equal to 0. Okay, so you have to find 0 to 5. Okay, 6 minus 5, 0 to 5. xn, so here wn kn, so 2 5 n is 6. Okay, so 2, that is 5 by 3 kn. Okay, so in our question, wn kn will be minus j 25n. N is 6 no, so that means 5 by 3 kn. Okay, 5 by 3 kn. Okay, so now k is 0, that means e to the power 0. Okay, so you have to only find 0 to 5 xn. Okay, that means x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Okay, so this has 1 2, this is 3, this is 4, and this is 0, and this is 0. You can find c naught. Okay, x naught. Okay, then if you need to find x1, what you have to do? Same manner, 0 to 5 xn wn kn. Okay, so here the wn is equal to e to the power minus j 5 by 3 k is now 1, k is 1 n. Okay, minus j 5 by 3 1 n. Okay, so you have to expand this, x0 e to the power 0 plus x1 e to the power minus j 5 by 3, k is 1, n is 1, plus x2 e to the power minus j 5 by 3, k is 1, n is 2, plus x3 e to the power minus j 5 by 3, k is 2, k is 1, n is 3, plus x4 e to the power minus j 5 by 3, k is 1, n is 4 here, x5 e to the power minus j 5 by 3, k1, n is 5. Okay, so you have to add this one. Okay, x0 is 0, x0 is 2. Okay, x0 is 2, e0 is 1, plus x1 is 3, x1 is 3 no. This is x0, this is x1, this is x2. Okay, 3 e to the power minus j 25 by 3, 25 by 3, plus x3 is sorry, x2, x1 3 no, x0 2, x1 3 e to the power minus j 5 by 3, not 2, minus j
Okay, minus j 5 by 3. Okay, then x2 is 4, e to the power minus j 2 5 by 3. Okay, so these are 0, no? X0 is 0, x5 is 0. So you will have 0. So this is x1. And in the same manner, you have to find x2, x3 up to x6. Okay, so that is the DFT, 6-point DFT. Okay, 6-point DFT means you have to find 6 frequency samples. Okay. මොකද කරන්නේ අපි එහෙනම් නවත්තුමු